Dar rog și un coleg să registreze în cazul în care se întâmplă ceva la mine, ruga la coleg de-al meu să registreze. Vă rog, registreze. Bun. Deci, ne-am hotărât să facem un EMA și în limba română, dar ne-am gândit să nu-l să traducem și să iar retraducem și așa mai departe. Eu vă ofer o opinie transparentă despre acest proiect, la fel și colega mea, Ana. Încercăm să vă răspundem la întrebări din ce am înțeles noi din proiect. Oricum va intra și cineva din partea echipei și dacă va fi cazul vom pune acele întrebări. Doar în acel moment vom traduce din română în engleză și ulterior engleză-română pentru dumneavoastră. Dar eu zic că e mai simplu așa și plus vă oferă șansa să și înțelegeți proiectul din alți ochi. Pentru cei care nu o știți, ea este colega noastră Ana Mera. Bună! Sunt Head of Partnerships, mă ocup de parteneriate la Herity. Sper să aduc cât mai multe parteneriate interesante, cât mai multe proiecte la SIT. Desigur, cu ajutorul colegilor mei n-aș fi reușit absolut nimic. Și sper să ne vedem mai des. Avem multe surprize pentru voi și cumva avem un plan ca să creștem comunitatea, să interacționăm mai des. Normal. Avem niște chestii interesante de anunțat. Am spus și pe chat acum câteva zile. Nu vă oferim încă aceste informații. Sperăm ca în viitorul foarte apropiat să facem, să vă oferim. Avem niște idei în cap și bineînțeles avem nevoie și de feedback-ul dumneavoastră. Dar haideți să trecem mai departe și să discutăm acest proiect Starzz. Voi începe eu, părerea mea personală, opinia mea. Imediat după va începe Ana, așteptăm și pe domnul Marco, CEO-ul acestui proiect. După cum am spus și în e-mail de limba aia engleză, dar o spun și acum pe limba noastră, noi încercăm să aducem proiecte cât se poate de performante. Altele bune, altele mai puțin bune, da, ca și în viață. Când cumpărați un cartof de la McDonald's, unul e mai lung, mai sănătos, mai crocant, altul e mai mort. Trebuie să ne învățăm și cu aceste lucruri, adică să puneți stres pe acel proiect, dar și stres pe dumneavoastră, să luați decizia cea mai bună, pentru că sunt banii dumneavoastră la sfârșit de zi. Deci, acesta este punctul meu de vedere. Să intrați în detalii, să puneți întrebări pertinente proiectului, să verificați ideea dacă se merită, dacă nu se merită și așa mai departe. Acum, revenind la proiecte. Noi încercăm să aducem proiecte bune. Starzz, spre exemplu, este printre singurele, dacă nu singurul proiect, care are o listare mai puțin de 3 luni. Și ne-am chinuit extrem de greu să-i aducem, pentru că acești domni deja sunt într-o etapă avansată de fundraising, au strâns, dacă nu mă înșel, undeva la vreo cu investitori și mai vreo 4 milioane de euro. Da? Germania, la momentul actual în Europa, este cea mai mare țară din punct de vedere de buying power, deci nemții investesc foarte mult în cripto și în proiectele cripto. La proiectele mari veți observa tot timpul o comunitate în limba germană. Dar e un lucru foarte interesant, nu sunt multe proiecte care vin din Germania. Stafful este într-adevăr din Germania și mie mi-a plăcut foarte mult. Am avut multe call-uri ca să îi aducem până când ne-am adus aici în fața dumneavoastră. Marea majoritate sunt într-adevăr nemți, sunt oameni care eu am verificat personal și bineînțeles și membrii echipei Herity. Ce mi-a plăcut foarte mult este că au o experiență mixtă, atât experiență pe partea de sport. Fondatorul Marco a avut o agenție de sport în diferite zone ale sportului, dacă pot spune așa, da? Și dumnealui, cum să vă spun, a avut o agenție, adică a semnat diferiți sportivi de înaltă performanță din Europa. Deci are habar de această industrie. Iar restul, bineînțeles, au lucrat în vânzări, au lucrat și pe partea asta de blockchain foarte mult, au și oameni specialiști pe marketing și, bineînțeles, dacă v-ați uitat pe site, au o grămadă de parteneri.
Și acești parteneri și eu am verificat, totul pare să fie în regulă, sunt 2-3 nume acolo, nu vorbesc de Bitmart și Uniswap sau de CryptoRank, dar vorbesc cel puțin de partea asta de parteneri din Germania. Nu oricine poate ajunge la dumnealor. Asta o spun din proprie experiență pentru că eu știu acele companii și acele instituții foarte bine. Acum, un lucru ce m-a impresionat pe mine personal este echipa armata. Da? Deci sunt 8 oameni, nu mai e echipă, deja e armată. Da? O armată de oameni foarte, foarte inteligenți. Și am stat cu Ana într-o zi, că nu aveam chestii de făcut, am stat cu Ana și am verificat fiecare advisor în parte și am ajuns la o sumă, după aia ne-am plictisit, n-am mai avut răbdare, am ajuns la o sumă undeva la vreo 500 de milioane de dolari strânse între cei 8, dacă nu mai mult, dar ne-am oprit la 500. Deci, în special, sunt 2 nume pe care eu nu îi cunosc, domnul Jason Hung, Mauro și Frank Fitzgerald, cei care au habar de spațiul Web3 și care concep proiecte Web3, cu siguranță au auzit de aceste nume mari. Și dumnealor, o parte dintre ei au fost au fost, hai să spunem, contractați și au fost în cadrul unor echipe care sunt în momentul de față în top 30 CMC. Nu este un proiect de garsonieră din sectorul 6. Da? Este un proiect din Germania, cu bani cheltuiți, cu advisor foarte bun, cu oameni din industria sportului, cu oameni din industria tehnologică. Eu voi achiziționa de $200, nu pot acum neapărat, dar o voi achiziționa, eu îmi țin promisiunea, voi pune pe chat achiziția mea personală din banii mei munciți de către mine, dar nu din banii Heritage, după cum o să zică micii noștri hateri, din banii mei, da, voi cumpăra de $200. La fiecare proiect eu vreau să cumpăr, pentru că dacă eu nu îmi pun bani la bătaie, atunci de ce vi-ați spune și dumneavoastră? Și mai sunt și alți colegi din cadrul echipei care și ei cumpără, dar nu neapărat nu vor să facă public. Dar eu am zis vreau să cumpăr pentru că mi s-a părut interesant. Ca și proiect, ce doresc dumnealor să fac? Da? Nu este o idee super revoluționară, da? Dar este o idee care va prinde foarte mult în viitorul apropiat. Hai să vă spun o mică poveste. Eu am un prieten în America, îl cheamă Mike, un american, e plin de bani. Mike a cumpărat un tricou de la Tim Duncan, un mare basketbolist din Statele Unite, un tricou împuțit, da? Cu transpirație pe el, la un fel de licitație a dat $50.000 pe el. El este un mare fan al basketului și în special la San Antonio Spurs, de unde era și acest jucător. $50.000. Alții nu muncim 10 ani să identificăm acești bani. Dar, ce vreau să vă spun, lumea sportului e o lume de oameni cu fani foarte înrăiți, foarte strânși de starurile lor, foarte angajați în ce fac aceste staruri. Dacă intrați pe un fotbalist din Germania și chiar și din România, dacă intrați pe Instagramul lui sau Facebook-ul lui, vedeți 10.000, dacă nu 100 milioane de oameni. Dumnealor vor să aducă aceste cluburi. Sunt și cluburi, diferite sporturi, nu doar un singur tip de sport, da? Sunt și cluburi și personalități active, curente, sunt și personalități care au fost în trecut. Vor să-i aducă pe această platformă Starzz să le creeze mini-ecosisteme pentru ei. NFT-uri, tokens și așa mai departe. Și tot acest ecosistem este susținut de către tokenul Starzz. Da? Se poate vota. E bineînțeles și un fel de social media inclus pe fiecare star în parte. Da? Deci omul nu trebuie să mai stea pe Instagram, stă pe Starzz. Au și un marketplace în care dumnealor vor vinde NFT-uri, dar și obiecte reale acestor utilizatori. Și bineînțeles, cine va fi fan adevărat va primi aceste incentives sau reward sau premii, hai să le spunem așa. E un concept, n-aș spune nou, dar un concept foarte bine pus la punct. De obicei, când faci astfel de platforme, trebuie să ai ce? Oameni din industria asta a sportului, să știi pe Ronaldo, să știi pe Müller, să știi pe ăla, pe... Da? Și aici intervine CEO și cofondatorul Marco, să ai habar cum să transpui acest lucru în blockchain, da? Pentru că nu e atât de simplu, și cum să-ți marketezi. Dumnealor au această experiență, da? Dacă e să discutăm despre experiența echipei. Acum, și asta e ultimul meu punct, imediat după voi lăsa pe colega mea Ana și eu mă voi retrage, speranța că va ajunge și
și Marco aici. Sper să nu întârzie. Dacă nu, nicio problemă. O să vă rog să puneți întrebările pe chat, da? Și îl voi ruga să-și facă un video frumos, să răspundă acestor întrebări. Cine știe, săracul, poate eu azi dimineață când am discutat cu el era printr-un aeroport. Poate s-a întâmplat ceva, Doamne ferește. Dar dacă nu ajunge, noi vă expunem și transpunem o idee, o opinie transparentă și dacă sunt întrebări fix pentru el, noi îl vom ruga să facă un video și cu ajutorul colegilor noștri vom pune traducerea ca un fel de subtitrare ca să vă răspundă la orice detaliu. Un lucru mai spun și după aia o las pe colega mea. În momentul de față, noi, oamenii din zona cripto, da? Suntem săraci. Haideți să vă spun direct. Suntem săraci. Ne este frică. Da? Ce fac ăștia de la SEC, de la SEC? Ce mai face CZ? Ce mai face Vitali? Ce mai spun americanii? Ce mai spun europenii? Mica. Reglementări mica, nebunii și așa mai departe. Eu am o frică. Toată lumea are o frică. Deci noi, cei din Web3, noi, oamenii cripto, avem o frică. Vă spun un lucru. Această platformă nu este pentru noi. Vă spun direct. Nu este pentru noi. Este și pentru noi, dar nu este dedicată pentru noi. Este dedicată pentru fanii care pot fi sau nu pot fi în zona cripto. Și vă spun un lucru foarte sincer. Este o bătălie enormă pentru proiectele cripto și pentru audiența cripto. A ajuns costul unui utilizator cripto, să-mi aduc un om pe Telegramul meu, am făcut analize împreună cu alți colegi și de la Heritage și cu alți colegi, am ajuns la un preț de aproximativ între 6 și 7 dolari user. Mai bine spus, eu dacă mâine fac un ad la ProTV, mă duce de 5-10 ori mai puțin decât mă duce marketingul în cripto. Unde vreau să ajung este că platforma aceasta este pentru persoanele din Web2, pentru persoanele non-cripto. Și proiectele care vor aduce o audiență din ce în ce mai mare din Web2 non-cripto în Web3, acelea vor avea de câștigat în viitorul bullrun. Ana, bineînțeles, are și ea niște analize făcute, a trecut prin de mai multe ori decât am trecut eu. Ea vă poate și da niște explicații cu acest bullrun. Noi mai discutăm, mai analizăm situația, are niște idei foarte interesante. Ana, scena este la și eu mă voi retrage. Mult succes și nu stați fără griji, îl voi ruga pe Marco să pună. Vă rog să puneți întrebări și live, le vom nota. Va încerca Ana, cât și eu, cât și restul de colegi să răspundem dacă nu intre Marco. Dacă nu, îl vom ruga să facă un video cu subtitrare și ca să fie aceste lucruri țintite. Mulțumesc mult și multă sănătate! Mersi frumos, Alex. Ai pus punctul pe I pentru mai multe lucruri pe care Starzz le face. Ce îmi place mie este că are un potențial enorm de a atrage useri. După părerea mea, după lumea entertainingului, adică după lumea influencerilor, după lumea muzicii, sportul este unul dintre industriile cu cei mai mulți suporteri. Știm foarte bine și noi din România, Dinamo, Steaua și dacă mergem mai departe, Manchester, etc., etc. De ce cred eu în viitorul Starzz? Pentru că am auzit că vor avea foarte, foarte multe parteneriate cu mulți influenceri, cu multe staruri din sport. Am avut multe discuții cu cei de la Starzz, le-am înțeles ideea, le-am înțeles proiectul. Este un proiect care nu poate să fie făcut de oricine. Este un proiect care trebuie să fie făcut de niște oameni cu influență. Și cred că Marco este persoana care poate să dezvolte un asemenea proiect. Alex, ce nu a spus este că Marco are deja un exit de ceva bani în această industrie, în industria sportului. Și în momentul în care faci un exit, să crești o companie de la zero, să o vinzi, totuși înseamnă ceva. Așa, el și-a făcut anumite cunoștințe pe care le poate utiliza și în acest proiect. După cum a spus și Alex, noi la Heritage încercăm să filtrăm foarte bine. Și la ce ne uităm? La ce vă spun și voi să vă uitați? La echipă, ne uităm la advisor, ne uităm la dacă a investit cineva în proiect, ne uităm la potențiale parteneriate, deși există parteneriate care nu sunt expuse pe site,
pentru că trebuie totul făcut pas cu pas. Noi am întrebat de ce nu au pus acele parteneriate pe site și mi s-a spus că momentan ei fiind într-un pre-sale va trebui să cumva să lase rând pe rând starurile ca lumea să nu se plictisească. Dacă în momentul de față ei ar pune pe site toate parteneriatele pe care le au, probabil ar fi destul de dificil să mai aducă altele în următoarea săptămână. Dar dacă lunar sau bilunar ar scoate parteneriate treptat, așa cumva ar aduce din ce în ce mai mulți oameni din Web 2 în Web 3. O altă parte interesantă care mi s-a părut sunt ticketing-ul și parteneriatul lor cu Lootmogul. Lootmogul este pe locul 2 după Sony ca e-sports gaming în Web 3, ceea ce este ceva foarte, foarte important. Ce mi se mai pare mie de viitor este că social media, după părerea mea, va fi cumva fragmentat. Vor exista social media pentru muzică, unde artiștii vor crea NFT-uri, vor fi sponsorizați de către comunitățile lor prin Web3 să-și creeze arta. Și același lucru se va întâmpla și în sport. Se poate foarte ușor prin acest... Uitați că a intrat și Marco. Hello, Marco. Hi, hello. I was completely wrong with the time. I need to apologize. I have at 7 o'clock in the evening German time. I don't know why. I just read the message in the channel because I had an appointment until normally 6:30. So I was a bit confused. Sorry to everybody. No problem. So Alex was here. He was making an introduction about your project. And now, because we are in Ask Me Anything, we are going to listen to the community's questions, because I think and I hope there are many questions. We received, there were some discussions in the last days in the group chat. And now we should start the questions if Marco is here. Because we made your introduction, we said about your exit, we said about the team, and we truly believe in the project. But what I think is that the retail power of the community is a bit scared, a bit not in balance at the moment. Okay. Some lost, some won, some sold too fast. There are some problems, but I hope that if there are some questions tonight, we are going to answer them. Și acum așteptăm niște întrebări de la voi. So the first question would be, what stars do you propose to bring to the platform? As our discussion in private, I told to our community that you want to gradually come out with the partnerships with the stars, because if you come out with all the partnerships in one time, it would be a bit difficult to bring some others. So you will gradually show us what are your partners. But can you tell us some things about them? Maybe. We will translate to Romanian your answers so everybody understands. Yeah, I can do, no problem. We have a strong partnership in the United States where a lot of athletes are under contract, and we will not for all of them, but for them where we see that they are worth it, that they have a strong community. For them, they will set up the fan tokens. And as well, we are currently before signing with 2 big football clubs in Germany. And we are speaking as well with celebrities in India, with artists from Bollywood, so that we can at least cover the biggest markets here in Europe, in the United States, and in India for the beginning. Normally, the idea was to start with at least 18 different fan tokens, but it looks like that it will be much more. But one question from my side. Maybe you calculated how many subscribers or followers or something like this have your partners that you have until now? If you can give a number.
The biggest partner we have has under contract over 300 different athletes. Okay. But to be honest, there are a few of them are still in the let me say in the stage to become rising stars. So they are not the real professionals, or they are shortly before signing their first pro contract. So I will say around 40-50 of them are well known already. So you are telling me that this is also an opportunity for a rising star to get some community and to be better known in the Web3 community, for example, because as we know, okay, it is a bad period for investments, but supporters are there. Exactly. It can be, as normally we are focusing on already established athletes or well-known celebrities or sports clubs, but for sure, if we have a celebrity where we see that he's going a big one in just a few years, we try to sign him already in the early stage because afterwards it's not so easy to get them on board as in the early stages, or otherwise maybe a competitor or someone is getting him. That's why we are only focusing on very, very promising upcoming rising stars. So now I'm going to translate. Ce le-am întrebat am luat prima întrebare din comunitate și l-am întrebat pe Marco ce star își propune să aducă pe platforma Starzz. Și ce mi-a explicat mie, pentru cei care nu au înțeles, a fost că vor aduce staruri din US, vor aduce staruri din India, din Bollywood și au semnat deja cu 2 echipe de fotbal din Germania. Platforma va fi de asemenea o oportunitate pentru rising stars, să le zicem așa, pentru starurile care își doresc să-și crească o comunitate și doresc să fie mai cunoscuți. Uitați, de exemplu, ați observat la ICI că există NFT-urile lui David Popovici, înotătorul nostru. Dacă exista Starzz înainte de ICI și David Popovici își făcea, nu era atât de cunoscut și își făcea acolo un NFT. Deci eu cred că este un potențial foarte mare pentru cei care își doresc să își crească comunitatea, pentru starurile la început. So, okay, I think I translated something at least. Okay. I'm going to take the second question, the next question. What is your development phase until now? Because we know you raised 4 million until now. So what is the development phase that you are right now? We are ready with the NFT ticketing and NFT rental system. We are ready with the metaverse, and we are currently building on the social media platform and the streaming. And I expect that to be ready within the next 6 weeks, so until end of July. And then we are starting building on the blockchain-based polls and on the merchandising and the NFT platform. Ok, ca să traduc, în momentul de față este gata platforma de ticketing, o parte din platforma de metaverse. You said also the live social media part? We're currently building that, yeah. Ok, sunt în construcția părții de social media și a live streaming-urilor. Sper că am tradus tot. How many users do you need per month to declare yourself satisfied and so the project could be profitable? We need or we want for the start 10,000 subscribers and users on the platform. Okay. And the idea is to increase them monthly, and if we increase them like 1,500 a month, we are going to be break even in middle of 2025. Ok, deci ca să înceapă ar fi nevoie de 10.000 de utilizatori
What is the growth rate that you need to get to break? 1,500 per month. Ok, cu o creștere de 1500 de utilizatori pe lună, ceea ce nu este foarte mult pentru un break-even în 2025. Ok, that's nice. That's a good business. And now I have a question in English. We already have Instagram, Facebook, Starzz, official websites, and many more in order to stay in touch with the Starzz, buy merch and whatever. Why do you think people would need and go on Starzz? I think because we are the first platform in offering Web3 services all in one. You can only currently get all these services we are offering on several platforms where we need to go. And as well, we are hoping to bridge the gap between the fans and the several champions through our ecosystem, because we think if you can, as a fan, get all the information from one hand, and as well on the other side you have the champion, and you don't have to use as well several platforms and several clients, you can build a much more stronger partnership together and put in the fans together with their champion. Actually, I would answer also to this because I have some images in my head. If today you would try to contact, for example, Simona Halep, which is a good tennis player let's say now in Romania, and you would tell to her that you want to give her $200 or euros for her t-shirt to support her, she will not answer on Instagram or on Facebook or on whatever. But when they sign a contract with Starzz, they are obliged to respect the contract and to support the supporters, let's say, with whatever they are promising. So I think that this is also an answer. I have another question. What competitors do you have? Is Chills a competitor? I don't know what Chills is, but I'm going to check right now. Yeah. No, I will not say it's a competitor. For sure, they are offering fan tokens like we do as well. But we will as well offer these services for people without any fan tokens as well. So, for example, for people in the United States, it's impossible to create fan tokens regarding the SEC regulations. So we want to provide the ecosystem as well to them, but without a fan token. But if you are a fan token holder, you get all these services for a reduced price as a fan. And that's the benefit we are offering on this end. So I don't see Chili's as a competitor. It's more just that they are just covering a field of what we are doing. And they're more focusing on NFTs and polls and not offering like these metaverse experiences and the streaming services we are doing. So I think if we move on like we're currently doing, they will only see the backlights from us in a few years. Okay. So I also have a question from my side. How do you plan to transform users from Web 2 to Web 3? Because you know that in Web 3 there are some limitations. Make a wallet, invest. I don't know. Maybe the due diligence is tricky because people do not trust crypto, especially because from $60,000 it went to $20,000. Yeah. So I think your job should be to convert Web 2 people to Web 3. And I think this is the job for all of us in crypto, actually, because this is how we get the value. But how do you plan to do it? Yeah, good question. Very important question. On one hand, what we are doing is that time by time, we are trying to educate the people. I think this is what we all should do. And for that, we will have some different sessions. We will make several posts to give people the education about the opportunities and what we are doing in Web3.
And for sure, we will use the exposure we can get from our champions. So, for example, if we are launching a fan token, we will do that together with a fan and together as well with a champion. And the market outreach we can get, we will use for the education. And also, I'm thinking that time by time, as the younger, more adopted people to Web3 will also bringing the education into the market, and this will also spread the word about everything. And I have another question. Where do you think the most user will come from? Which country? Which continent? Which area? I'm expecting from India. Because we are focusing a little bit on the Indian market and the South Asian market beside Europe. And even if the most of the fan tokens at the beginning are from Europe, we have the highest population in India. So I'm expecting to see the biggest community that we are currently building over there. Okay. And now I would like to invite somebody from the AMA. Maybe you want to unmute yourself and you want to ask something. If you want, I can translate it to Marco, whatever question would be. Not whatever question would be, a nice one, please. And does anybody have the courage? Not courage, time, whatever. Whatever you don't have. Okay, so nobody until now, but I have another question from the group. Do Starzz agree to make public their personal accounts with in the association with Starzz? I don't get the question. Do Starzz agree to make public? Okay. So if Starzz will agree to share information about if your Starzz will agree to share information about about Starzz on their social media. So if Starzz will share Starzz on their social media. Yeah, exactly. That's what we need when we sign contracts. If I got the question right, when we sign contracts with several champions, in this contract is stated that regarding the launch of the fan token and afterwards, we are doing marketing on both sides. We are promoting the celebrity or the sports club, and the sports club is promoting the partnership with us. I understand perfectly because it's everything is based on a contract, and I think is it a contract or is it a smart contract? Unfortunately, it's a paper contract. Yeah. Okay. Yeah, are safer, and the laws truly believe in that. And I would have another question. You are on Ethereum, correct? You are building on Ethereum. Why did you choose this network? Because it's the most secured and most reliable one. But as we know, it's quite hard regarding the gas fees and everything. We are currently we not announced it yet, but we are currently in talks with Polygon to use Polygon 2.0 with the EVM and everything to implement it easily into the ecosystem of our current Ethereum blockchain-based system. So I think this is something which maybe can be announced very soon because we are aware of the high prices and for sure we want to reduce them and to be more faster. Even if we have the several champions on board with the fan tokens, we are also building a side chain on that so that we can make the transfers much more faster and cheaper. Okay, cool. Marco, I don't know if you know, but there were 3 Ethereum founders at the beginning, Vitalik and 2 others, and the 2 others were Romanians. Okay. I didn't know that. Yes, one was Aureliancu and the other one was Vlad Zamfir. He still exists. Right. Yeah. So from Romania, in Romania are growing many interesting projects. And we are very resilient also. All right. Okay, hit me with some more questions, guys, please.
What do you think, Marco, that is important that we didn't talk until now? What do you think that is more important to say and will actually bring more trust in the project that is needed and in the market? Yeah. Unfortunately, I didn't get the introduction. It was a cool one. It was a good one, you know. I believe that. It was a really good one. Alex made a very nice introduction. I made a short introduction, so it's a really good one. So you can say whatever. Yeah. Okay, I have a question. How did you think about this project? How did you start this project? Because I know, and I told to the community already, you have an exit in this industry, correct? So besides that, what made you start this project? I'm a huge fan by myself in sports and entertainment as well. And I think I told it in the English AMA already, that I make some bad experiences, for example, in ticketing, when I bought some really overpriced tickets, and which turned out to be fake tickets as well. And also, as a fan, I often didn't felt recognized by my star when I was visiting concerts or something. I didn't receive any merch or something signed or worn, and this is something I want to change. I really want to be, because to be honest, a champion or a sports club is really nothing without its fans, and this is something which need to be changed, or the champions has to be aware of. So that they give something back to the community, to the fans. And Starzz should be the first company to take this really serious and bridge this gap and bring them much more closer together. Even if it's with, let's say, meet and greets or in football, match worn shirts or whatever. That's what we want to do. And I want to leave a high impact in this industry and to change it due to the possibilities in Web3. Actually, what I think is cool is that sometimes fans are saving in English, teams, the teams that they believe in, even by themselves, even with their own power of the community, putting money themselves to save a team, which I think is a big thing that we should acknowledge. So I don't know. This is one idea that came into my mind right now. What if in the future fans will rule the teams? You know, like guys, in Romania we have here Gigi Becali. So if we don't believe in Gigi Becali and if we don't like Gigi Becali, we can have in crypto, we can put money together to have our own teams, you know, like the community, like we have projects, we can have also crypto projects, we can have also a sports team. Let's say one puts more, one puts less, and the voting is the same. Could be an idea. Yeah, that's the idea we have with our so-called DAC, this decentralized autonomous club. This will be created after our whole ecosystem is live, and we will start building on that in the first quarter next year. As it is a security token, then, because you have the complete influence as a fan on the whole team, it will take some more time. So we are hoping to have it ready end of next year. But due to some regulations, it might take a little bit longer. But if you are a token owner then of this special club we are going to buy, you can have a real voice about everything, not only like the shirt which should be worn or the music which should be played in the stadium. You can decide on which player from a sports club should be transferred, who should be the coach, how high should the salary be, do we want to focus on youth players or more experienced players. Because we think the crowd can make better decisions than the current people in the sports club, which so also is not just us in Romania. You also have problems with the bosses of teams
that make bad decisions. Corruptions as well, and everything is completely away if you have a club set up on the DAO structure. And yeah, this is after the whole ecosystem is live, our biggest project afterwards. Okay, and now let's talk about money. If I invest now, when I can take my money out? The earliest point will be the 1st of October, because on 1st of October we will be listed on CoinStore. Okay. But maybe we are currently speaking to them to make an IEO maybe in advance and put the date a little bit earlier. So we are thinking about having an IEO end of August. And then we also maybe launch directly afterwards on the 1st of September. But this is just something we are speaking about, but safe is the 1st of October. So I'm going to translate this. Întrebarea mea a fost dacă cineva pune banii acum în Starzz, în cât timp îi va putea scoate sau în cât timp îi va putea va intra Starzz pe exchange. On what exchange you said? CoinStore. CoinStore. As we talked about, it's an Asian exchange. Okay. Yeah, a very big one. It's the top 30. Yeah. Okay. Yes, I know. Our team checked the exchange, and I think they have a power of 70,000 bitcoins a day, which is not bad. Yeah. Exactly. O să traduc. And another question: what is the price of the listing? The listing price is 6 cents. Yeah, exactly. It's just getting 6 cents in US dollars, so it must be difference in the pricing then. But 6 cents is the price for the listing. Yeah. Okay. Deci Starzz se va lansa cel mai sigur pe CoinStore în octombrie. Ei discută să se lanseze puțin mai devreme, dar cel mai sigur se va lista pe 1 octombrie cu un preț de 6 cenți. Deci, guys, chiar este o oportunitate. Cred că nu sunt bani și că toată lumea este speriată, dar cred că ar trebui să facem un efort. Și eu o să cumpăr, cum o să cumpere și Alex, până la finalul acestui sale, care e posibil să-l mai prelungim puțin. We have another question. De cât doriți să cumpărați? Nu mă arunc foarte tare în proiecte, fiind un bear market, dar de câteva sute de dolari. This is not a question, but rather a statement. I guess it is sort of a discrepancy between what people think about when talking about stars. I mean, everyone thinks about Ronaldo, Messi, and so on, but the fact is that the scale of the project looks a bit lower than that. I personally don't think that huge sports stars or clubs would join this sort of platform, regardless it is stars or whatever other, but rather the level 2-3 stars, which is not bad at all. Wish you lots of achievements. Yes, actually, this is what Marco said in the beginning, that they are looking also for big stars, but they are looking also for rising stars, which is also a important thing. So I'm going to give again the example of David Popovic. Nobody knew about him 2 years ago, but trust me, he is working since, I don't know, he was born. He is a swimmer, and he got the best time in the record, which it's not an achievement like in 2 days. That guys are working since they were 2 years old. I think that guy is swimming, So imagine if you would knew David Popovic and you would say, okay, these guys have this experience and this experience and this experience, and at one moment he's going to become a big star. Would you maybe invest in him and make profit like you could make when you invested in 2013 in Bitcoin? It's the same thing, I think. We have to support rising stars, because actually, in my opinion, I was playing sports when I was small, and I had friends that were playing professional sports, and I think it's a never-ending
worry. You know, if you don't want to quit, yeah, they should be supported. You're 100% right, and that's exactly what we are looking for. And as well, the big stars, we are 100% sure they will come to our platform, because we spoke about Chili's already. They are only focusing on sports clubs, not on athletes. And they've already signed big clubs like Barcelona, like Manchester City. And then they only are providing a very, very small percentage of that what we are offering and covering. So I think if we show the opportunity to athletes or other sports clubs with more access to more Web3 services, to more revenue, or also for fans to get access to more sources like metaverse and streaming opportunities, I think we definitely have a better position than our main competitors. And the fans see the opportunity. And as I said as well, on other platforms you need the fan tokens. On our platform you don't need it. You can also get access without, but yeah, for sure you have to pay a little bit more if you want to use the services. Of course. And I think about the autonomous teams, it's a very interesting point of view, very interesting in my opinion. I mean, you have some very nice, let's say, options that you can make this project run. So those are our final questions, because we are a few minutes to, and we will close this AMA. So some other questions, guys. I don't know. Somebody? Anybody? 1, 2, 3 sold. Yeah. Maybe some information regarding the funding and as well the outreach that we have. We are currently, for example, also speaking or shortly before finalizing another big deal with a very big media company, which will give us media exposure in whole Europe. And this is like a media for equity rights deal. We haven't signed it yet, but it looks like that we will sign it shortly and can announce it then maybe end of this month, latest during the next month. Okay, great. And I saw that the strategic partners have the shortest vesting, right? Because you need them to get the money to continue working with you. Yes, that's a good strategy, actually. It's a normal one. Yeah. And what we did as well is that we, as you can see, have different cliff periods for several months, because we saw a lot of projects facing problems when a lot of tokens from, let's say, from the seed stage or partners or the advisories were released at the same cliff period time, because they came all on the market at the same time, and then it came through a price reduction. So we have several different months of cliff periods for all different investment stages, and as well for team and for advisors and partners, so that we are aware of to keep the price stable, or at least to increase it. Very cool. Yeah. I think it's a good strategy, a very good strategy. So, guys, I don't know, somebody else, nobody else. Maybe we have some questions from our team, but in our team we discussed so much the project, so I don't think that there are many questions. I think that we are going to work in the future also. Maybe we are going to bring you some partners that you can collaborate with. Are you thinking about also a cross-chain? Like, even though you are on Ethereum, maybe you can make a partnership with, I'm giving ideas, with XP Network to have more chains, like, I don't know, Elrond. We have Multiverse X in Romania. A project that everybody likes, BNB, Binance Chain, and there are many users there that you cannot miss. Yeah, I will never say no, but I think this would be a good question for my CTO. But unfortunately, it's not with us in the AMA. But yeah, as I said, everything is possible. If we see the benefit in some things, we are definitely thinking about it, and if it's worth it, we will implement it. And another question from myself:
in my opinion and in my experience of 8 years in the crypto world, I see the bull run coming in 2025. Until then, we all have to be prepared. Ups, downs, ups, downs, ups, downs. Maybe this is not the lowest that we can see. How are you prepared for this? To be honest, from my personal side, I put all my money into the company because I believe totally in the project, and I already get back the first fruits regarding the investments which came in. But what I will do definitely, it's necessary that you have a good allocation in several tokens then, for sure the big ones, but on the other hand also some maybe upcoming rising stars like with the champions we already talked about. The same is here in the crypto industry, and I completely with you. I think we maybe already reached the bottom. We don't know what will happen in the next few months. Maybe all the time some circumstances from outside are hitting the crypto industry. Always. But always, but if what you are not expecting is happening, yeah. And right now the unexpected is happening because either exchange is running with the money, either something I don't know, a cataclysm usually happens, and usually it's people's hands, because if you give a lot of money in people's hands, can be dangerous. Yeah, that's right. Yeah, and that is the problem, because the blockchain is not yet a regulated space. But how do you prepare for the regulations? I mean, of course, working with us is a big step, a big first step, because as you know, we have the KYC, which is very, very important. So what else would you do to get your, as I understood, you are going to make the contracts legal, but not in the smart contracts as legal that lawyers make it? What else? Yeah, exactly. We have a law company taking care about everything like that. Also on the website, if you are going to invest through the website, you can see that we have a KYC process there as well. Okay. And on the other hand, I need to say that the MiCA, which is coming here in Europe, from my perspective, it's great because if you have a license in one European country, you have it in all the other countries as well. And currently, you need to speak to all the several authorities, and it's quite time exhausting and quite tough. I mostly hate regulations because I think this was not the idea of Satoshi Nakamoto. Actually, he wanted to decentralize the financial system, not centralize and create another one just. But I don't think that it's possible to move forward and not to have so many scams without regulations. Because, for example, I'm in the crypto world since 2017, and what I saw was hope. In 2017, I said, no, the next bull run is not going to be just about speculations. It's going to be about the importance of the idea. It's going to be about the experience of the team. It's going to be about the community, but it's nothing about that, And I think with regulations, it's about to change. So we are getting done. I thank you so much, Marco, that you joined our AMA. And thank you for our collaboration. And that's it. Yeah, thanks a lot. And sorry once again for the time confusion. But I think it was right in time to join the AMA. So I really enjoyed it. Good questions. We are waiting Starzz to collaborate with teams from Romania. We would like to see you here in handball team, in teams, in football teams, in smaller football teams. I think that would be a great idea. You can definitely expect it, as we have a sales force as well in Eastern Europe, and we want as well to onboard a sales team that is going to keep all the exactly. We have a sales force on a globally sales force already implemented,
And so I'm expecting as well athletes or sports clubs from Romania in the near future. Cool. So thank you guys for joining my AMA. Mulțumesc că ați ajuns în AMA. O seară frumoasă și o să aveți pe YouTube înregistrarea. Thank you, Marco. Okay, thanks. Goodbye. Ciao, ciao.